connections, there's a series of configurations that come down, and that's how we get the point-to-point experience. And you need to work with that configuration in the technology along with your telecom provider to create that secure VPN experience, so create the tunnel and the experience so we can actually encrypt and pull that down. So it's embedded in our technology. يعني جزء من التكنولوجيا اللي موجوده بتسمح انها يبقى في حاجات اللي هي الانكريبشن او التشفير بحيث ان ما حدش يقدر يبص عليها وما ينفعش معاها بقى الحاجات اللي هي زي الاجهزه اللي بيستخدموها النهارده دي في الساتلايت. ما هي دي حلول امنيه يعني جزء من الحل اللي هو موجود، جزء منها الحل الامني بتاعها موجود يعني. اتفضل. دكتور عادل، احنا عارفين ان التليبريزنس لو عدل من احد الوسائل التكنولوجيه الجديده اللي بتوفر المنصات على الشركات. سيسكو بتركز بالخدمه دي النهارده او التقنيه ديت ان هي تستهدف ايه مع الاكسيد وايه اللي ممكن توفره خلال المرحله اللي جايه مع شركات ثانيه غير الاكسيد بالنسبه للاستخدامات. تاني حاجه التليبريزنس برضه بيعتمد على بنيه تحتيه تكاد تكون يعني قويه جدا. هل في مصر موجوده البنيه التحتيه اللي بتساعد على دوت من شبكه وسرعه الانترنت؟ معلش لا بس هو لا هو مش قصدي ان هي ضعيفه، بس هي محتاجه يعني ما هي بتعتمد على الليست لاين بسرعات مكثفه. هو دايما الشركات هي اللي بتعتمد عليها لان اليوزر ما يعرفش حاجه زي كده. فهل الشركات مصر اللي ممكن تعتمد على التليبريزنس ممكن يبقى عندها دوت من خلال قد ايه؟ و يعني ايه اللي ممكن تعمله عشان خاطر تجهز نفسها بالبنيه التحتيه دي؟ لو هي مش عندها صناعه ايه اللي ممكن تعمله عشان تجهز نفسها بالبنيه التحتيه دي؟ خصوصا ان هي بتوفر نفقات كتير من الدولارات. Okay, so I'll try to address the first part of it regarding the cost saving. And it's actually interesting when we started to announce telepresence and sell telepresence, the initial discussions were around how do we save cost. And there's a business case to save cost by avoiding travel. If I don't have to travel somewhere, then there's direct cost savings for that. The second part of that is what's almost more important is that you can take decisions much more quickly. Before coming to Egypt, I was with Cisco Canada, and I had an organization across the country. And in the past, I used to fly to all the different locations on a regular basis. After installing telepresence, I could have access to everyone right away, and the speed of decision making was much, much faster. So overall what we see, and there is one extreme example where Cisco itself, we hold every year a conference where we get all of the Cisco people to one site. And we celebrate the end of one year and the beginning of the next year. 2 years ago, we switched that from flying everyone to massive collaboration, where people stayed in local offices, like here in Egypt, and in many parts of the world. So we connected 19,000 people via telepresence and other means together. That saved several $1 million in not only the airline travel, but also the wasted time. So that's in terms of the cost saving. There is a business case to do that, but it's important not just to look at the cost, but it's also looking at how can you actually accelerate decision making.